বিজ্ঞাপন বিরতির পর আমরা ফিরে এসেছি আজকের অনুষ্ঠানের শেষ অংশে। কথা বলছিলাম সাংবাদিক বুলবুল হাসানের সঙ্গে। বুলবুল, আমরা আর উই গোনা গেট দ্য পিস অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ দিস হোয়াট ইজ বিন ক্লেইমড বাই মিস্টার প্রেসিডেন্ট? এটা খুব কঠিন প্রশ্ন, মানে পৃথিবীতে শান্তি আসবে কিনা বা যুদ্ধবিরোধী যে অবস্থানটি সারা পৃথিবীতে রয়েছে সেটি কতটুকু ডমিনেট করবে এই যে আমাদের ট্রাম্পের মতো শাসক যতদিন থাকবে তাদের বিপরীতে। আমার কাছে যেটা মনে হয় যে যেহেতু যুক্তরাষ্ট্র এখানে একটা কি ফ্যাক্টর, সো যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ যদি এগিয়ে আসে, যেটি বারবার আমরা বলার চেষ্টা করছি যে এই যে যুদ্ধবিরোধী অবস্থান বা যুদ্ধের মাধ্যমে অস্ত্র ব্যবসা ইত্যাদি ইত্যাদিকে একপাশে রেখে যদি অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি বা ডোমেস্টিক যে ইকোনমিক সেটাকে যদি স্ট্রঙ্গার করা যায়, এবং সেই দাবিটি কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ভেতর থেকে মানুষের ভেতর থেকে উঠে আসতে হবে। আদারওয়াইজ কিন্তু একজন এসে ওই বলা হবে যে গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে আমি একটা হামলা চালাবো, মেরে ফেলবো, আরবের গণতন্ত্র নিয়ে আসবো। কতটা রিয়েলিস্টিক যখন আমরা যুক্তরাষ্ট্রকে আরো বেশি এই ধরনের আলট্রা ন্যাশনালিজমের দিকে ধাবিত হতে দেখছি? না, প্রশ্নটা হচ্ছে যে একটা ডেমোক্রেটিক সোসাইটিতে জনগণের তো একটা রিপ্রেজেন্টেশন থাকে যে কোনো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে। আমরা দেখেছি যে এই যে ইরাক যুদ্ধে ব্রিটেনের অংশ নেওয়া বা যুক্তরাষ্ট্রের অংশ নেওয়া, সেই জায়গাটিতে ডেমোক্রেসির ভেতরে কিন্তু কোথাও একটা সমস্যা রয়ে গেছে। না হলে এত বড় সিদ্ধান্ত আপনি গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সেটিকে যাচাই বাছাই না করেই হঠাৎ করে একটি অঞ্চলের মানুষকে ধ্বংস করে দিচ্ছেন, মানে কোথাও তো একটি সমস্যা রয়ে গেছে। আমার কাছে মনে হয় যে যদি পার্টিসিপেটরি হয় ডেমোক্রেসিটা এবং এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অনেক বেশি জনসম্পৃক্ততা এনশিওর করা যায়, সেটি আমার মনে হয় যে এই সমস্যা থেকে কিছুটা আমাদেরকে বের হয়ে আসতে সুবিধা সেক্ষেত্রে এই প্রেসিডেন্টশিপের মধ্যে কি আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি, জনসম্পৃক্ততা? হি সিমস টু বি মেকিং হিজ ওন ডিসিশন অল দ্য টাইম এন্ড টুইটিং ইট সমস্যাটা তো ওখানেই। ডোনাল্ড ট্রাম্প তো হিলারির চেয়ে বেশি ভোট পাননি, বরং সিগনিফিকেন্টলি কম ভোট পেয়েও তিনি প্রেসিডেন্ট হয়ে গেছেন। সো ডেমোক্রেসিতে কোনো একটা জায়গায় সমস্যা রয়েছে। আমি সেই প্রসঙ্গে তো আলোচনা করলে ডিফারেন্ট ডিসকাশন, কিন্তু আমার কাছে যেটা মনে হয় যে বারবার একটি প্রশ্ন থেকে বোধহয় আমরা সরে আসছি যে মধ্যপ্রাচ্যে এই যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিমা বিশ্বের যে মানে একটা সৈন্যদেরকে পাঠানো হচ্ছে গণতন্ত্র এনশিওর করার জন্য, সেটি কতটুকু আমরা কি সেটি কোনো রিভিউ করেছি? যে ইরাকে যে ঘটনাটি ঘটলো, মিশরে যে ঘটনাটি ঘটলো, লিবিয়াতে যে ঘটনাটি ঘটলো, আরব বসন্তের নামে, সেখানে কি গণতন্ত্র এসছে? কাজে ইরান যদি, যেটা আমি বিজ্ঞাপন বিরতির আগে বলার চেষ্টা করছি, যে ইরানের ভেতরে যদি আইএসকে সমর্থন দেওয়ার কোনো এলিমেন্ট থেকে থাকে, কোনো ইনফরমেশন থেকে থাকে, বা সেটি যদি কোনো গ্রাউন্ড থেকে থাকে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র সেখানে ইন্টারভিন করে সেটির মানে নিয়ন্ত্রণ নিলেই সেখানে গণতন্ত্র আসবে, সেটির নিশ্চয়তা কোথায়? সেই নিশ্চয়তা তো নেই। কাজে আমার মনে হয় যে সারা পৃথিবীতেই এই আলোচনাটি এখন ঘুরে ফিরে হওয়া উচিত, কেননা একটা সময় পর্যন্ত বারবার বলা হচ্ছিল যে এটা একটা এককেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা, কিন্তু আমি সেটা এখন আর মনে করি না। কেননা চীনের যে শক্তিমত্তা, চীন কিন্তু উঠে আসছে, এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের জার্মানি থেকে শুরু করে ব্রিটেন যদি একটু, আমার মনে হয় যে একটু মানবিক জায়গা থেকে বিষয়গুলোকে চিন্তা করে, তাহলে আমার মনে হয় যে একটা নতুন মেরুকরণ সম্ভব, এবং সেটির মাধ্যমেই কিন্তু পিস এনশিওর করার সুযোগ রয়েছে বলে আমি মনে করি। মুরাদ, ইন টার্মস অফ ইরান, কিন্তু ইরানের যেটা আমি বারবার বলার চেষ্টা করছি যে ওয়াইল্ড ফায়ার পাওয়ার নাও থাকতে পারে, কিন্তু ইরান ক্যান ইজিলি মেক ইরাক ভেরি আনস্টেবল। দ্যাটস দেন গোনা ইম্প্যাক্ট এগেইন দিস গালফ region. Militarily, their capabilities are missiles, and they can launch them anywhere in the Middle East. That is that is their capacity, and that is what will be everyone's concern. They have shown they can target US bases, and it will be intriguing to see if they want to do that again in the near future in response to events. দর্শক কে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে? আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। Welcome. I just wanted to contribute to this debate. Yes, you are most welcome. So I just wanted to say the perspective, the dynamics of the arms trade in terms of this war. কারণ since USA এবং মিত্র বাহিনী মিডল ইস্টে, আফগানিস্তানে তাদের যে যুদ্ধবৃত্তি চালিয়ে গেছে, the total world has fallen into in terms of insecurity, and as a result we have seen there's a boom in arms trade. So given that we don't have an UN arms treaty that China and Russia didn't sign, and USA are yet to ratify, there is always a chance that they're going to go in and create war. আর আমরা দেখেছি এবং স্টাডি বলছে
যে সৌদি আরবে alone আপনার 212% more arms কিনেছে from 2012, and it has increased. If we look at Vietnam, if we go that far, Vietnam has also invested more in arms and military. So the whole world is preparing for war. And at the same time, বারবার কথা উঠে আসছে তেলের বিষয়। কিন্তু আমরা যদি দেখি যে the whole world is going towards আপনার lead free, oil free, more electric generated vehicles and transport. Oil will no longer be the driving factor after 2025. It will become lithium, যেটা ব্যাটারির জন্য দরকার হয়, যেটা ইলেকট্রিসিটি প্রোডাকশনের জন্য দরকার হয়. So there will be a shift. So for me, it's very interesting to see post 2025, and given the arms dealings on the rise, we may look at more wars that doesn't end, but there will be a third ground, a practice ground for war far away from the developed countries. Thank you. I think it was an interesting contribution. Arms trade, quite right to emphasise the arms trade, and they have a big interest. I think over the last week or two, last 10 days, the value of the arm industry in America has increased by several billion pounds in market valuation. Yeah, 12.3 or 13%. And actually, you know, it was an American president, Eisenhower, who told us to be very, very wary of the industrial military complex in America. They have trillions of dollars spent on them. Trump was boasting that he's spending more on them than anyone has ever spent on them. So this seems to be another kind of dimension in terms of the world politics. Well, I mean, the markets, I mean, as she mentioned, the Saudis are one of the biggest markets, but the Americans well, yeah, they spend more than the next 10 top countries. So let me bring you back to my question. Yeah. So if Iran makes Iraq unstable, and then what we are also hearing from Donald Trump is that he may consider withdrawing troops from Iraq. So will that then be seen as a defeat for USA? And if that is the case, and if that is not the case, what could be the possible exit strategy for USA? True. Well, no, I would just remind the Americans how long they've been there in Iraq. They entered there in 2003, and they are still there 17 years afterwards. And now we've had the Iraqi Parliament say very clearly they do not want foreign troops. I think they should get the message, and for their own sake leave, because I don't think they're doing anything beneficial, or certainly the politicians representing the Iraqis are suggesting it's more detrimental than doing any good. So that, I think, is one of the things that we may be able to go forward on. I think the less. So that will not be seen as a defeat on US's part? Well, I mean, defeat is victory, no? Yeah. Victory in defeat. Yeah. Read the Field Marshal Slim's book, as he pulled out of Burma in Second World War, and he wrote a book, Defeat in Victory. So what could be possible exit strategy? Well, look, I put a lot of hope actually in the American election next year. I think this issue is not going to be avoided, and if we get someone like Bernie Sanders against Trump, who knows? That debate has to be had in America as much as the Middle East and Europe. I hope the Americans come round to saying we're sick and tired of all these endless wars, and we're quite happy to depend on our own energy sources and not those in the Middle East. That's probably going to be the most profound thing that could lead towards a more peaceful world. At the moment, we've only got one superpower in the world, and that's the United States. And military-wise, no one can touch them. And that superiority is quite clearly shown in the danger Middle East. And the danger is when you've got an erratic individual like Trump. Who knows what he could do? How do you see in terms of, as I said, I don't see any problem, honestly. This is all big talks. So die down. USA Nothing can is going leave to happen. Iraq. Might leave, yeah. And that's that at the detriment of Iraq's survival, because the moment the foreign troops leave, you don't know what's going to happen. Okay. Thirdly, the biggest problem that we have is China's interest in Iran is very important. Right? China needs that oil from Iran. So it's not going to let America to go and play in this
back garden. A. Secondly, fourthly, Russia is not going to allow that as well, because I think some way or the other in Syria, America has burned its finger and Russia came out to be triumphant. So the Middle East will be stabilized. It's all talk. I agree with Mr. Murad Bhai's সাথে agree করে যে it could be I mean, something is cooking up in order for him to have a better election in America. But then again, I can assure you one thing, he's going to win landslide, because the people are seeing the fruition of his pro-nationalist things. The American people are behind him. He couldn't do anything with the armed I mean, the people are against controlling the private arms. So the industries are doing better, the economy is doing better. He's slapping with loads of tariff on country like giant like China, and China is literally going down to have that, because Chinese production, if it collapses, then the Chinese economy is going to collapse. So there is a cascading effect all over the world. So, and the lady who phoned, I don't think world is anywhere near getting out of oil in 2025, not even 2055, okay? And America still has 5% deficit in its own oil, so it has to import oil from Middle East. Now, the biggest threat, Saudi's war, it can have anything in their arsenal. I doubt they can fire it. So it's not going to happen. Okay. It's all Well, what's your observation in terms of how USA is thinking possibly to come out of this mess that they have created? আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আমেরিকার ইসরায়েল প্রশ্নে তাদের যে অবস্থান, ইরানের এই ঘটনাটি সেটাকে ট্রিগার করেছে। আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে ইরান বারবার সৌদি আরব এবং ইসরায়েলের বিরুদ্ধে তাদের যে অবস্থান ঘোষণা করছে বা জানান দিচ্ছে, সেটির বিপরীতে খুব ক্লেভারলি ইসরায়েল যেটি করেছে যে তারা নিজে কোনো ধরনের কোনো ইনভলভমেন্টে না গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে দিয়ে সেটি করাচ্ছে। এবং শিফট, আপনি যদি ফোকাসটা আপনি দেখেন, জেরুজালেম থেকে কিন্তু তেহরানে চলে এসছে যখনই কাসিম সোলাইমানির ঘটনাটা ঘটলো। তো কাজে আমার কাছে মনে হয় যে ইসরায়েল, সৌদি আরব, এটা তো বড় প্লেয়ার তারা, হ্যাঁ, মিডল ইস্টের সংকটের ক্ষেত্রে। তো ওই জায়গাটিতে যুক্তরাষ্ট্র যে অবস্থানে চলে এসছে সেটা মূলত ইসরায়েলকে খুশি করার জন্য। এবং এই যে ইসরায়েলকে খুশি করা এবং মিডল ইস্টে তাদের আধিপত্যকে টিকিয়ে রাখার এই যে কনসেন্ট্রেশন, সেটি থেকে সরিয়ে আসার সুযোগ নেই যদি ট্রাম্প ক্ষমতায় থাকে এবং বার্নি স্যান্ডার্স যদি আসে। আমার মনে হয় যে সেটার একটা মেজর শিফট হবে। আমি মনে প্রাণে সেটি চাই, কিন্তু সেটি কতটুকু হবে সেটি নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কেননা গত আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ইলেকশনের ঠিক কয়েকদিন আগে আমি যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলাম, ক্যালিফোর্নিয়া এবং নিউ ইয়র্ক, কয়েকটি জায়গায় আমি গিয়ে দেখেছি যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পপুলারিটি কিন্তু মানে ইট ওয়াজ গ্রোয়িং অ্যাট দ্যাট টাইম। এবং যেটি ইমরান ভাই যথার্থই বলেছেন যে গত 4 বছরে ট্রাম্প ইন্টারনাল যে ডায়নামিক্সটা বা ডোমেস্টিক, হ্যাঁ, এটি যেভাবে নিয়ে এসছে, আমরা যে গ্রেট আমেরিকান ড্রিমের কথা বলে থাকি, হ্যাঁ, এই ফেজটাকে তিনি ইন আ ডিফারেন্ট ওয়ে, ইন এ সাটল ওয়ে আবার সামনে নিয়ে এসছে। তো কাজেই একটা বড় অংশ, তরুণ প্রজন্মের একটা বড় অংশ বা ওয়ার্কিং ক্লাস, তারা কিন্তু কোথায় যেন একটু অবসেসড, কোথায় বোধহয় একটু মহাবিষ্ট। তো কাজে এটা খুব ডিফিকাল্ট হবে ট্রাম্প। I don't know whether we could get rid of Donald Trump in the next presidential election. Wishful thinking, but I don't think the voters. সেক্ষেত্রে এক্সিট স্ট্র্যাটেজিটা কি পসিবলি হতে পারে বলে তুমি মনে করো? যেটা আমি আমার কথার ভেতরে বারবার বলার চেষ্টা করেছি যে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ কখনোই খুব বেশি যে রাজনীতি সচেতন ছিল বা তাদের যে ডেমোক্রেটিক প্রসেসে প্রত্যাহার করা হয় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে, যেটা ইরাকি জনগণ যখন খুব সোচ্চারভাবে তাদের অবস্থান জানান দিচ্ছে যে তারা তাদের মাটিতে ফরেন ট্রুপস চায় না, তো সেক্ষেত্রে তো যুক্তরাষ্ট্রকে সিরিয়াসলি দে হ্যাভ টু কনসিডার। না, অ্যাবসলিউটলি, সেটা তো করতেই হবে। সেটি সময়ের ব্যাপার আমি মনে করি। কেননা ইরাকের এখন অর্থনীতি থেকে শুরু করে তাদের যে রাষ্ট্র পরিচালনায়, মানে সেটি তো তারা খুব স্বাভাবিকভাবেই চাইবে নিজেদের হাতে রাখতে। সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসে প্রশাসক বসিয়ে দেশ পরিচালনা হবে, সেটা তারা চাইবে না। যেটা বলছিলে তুমি, মিশরে দেখেছি, তারপরে আমরা লিবিয়াতে দেখেছি যে এই ফরেন ট্রুপস গিয়ে বা ফরেন ইনভেশনের কারণে যেভাবে এই দেশগুলোর অর্থনীতি, তাদের সামাজিক অবস্থান, তাদের রাজনৈতিক যে মেরুদণ্ড, সেগুলো যেভাবে ভেঙে দেওয়া হয়েছে বাই উইথড্রয়িং দ্য ট্রুপস, সেক্ষেত্রে কিন্তু কোনো আর আমরা সুফল দেখতে পাইনি। এই দেশগুলোকে কিন্তু যেভাবে ভেঙে দেওয়া হয়েছে, তাদের অর্থনীতি থেকে শুরু করে সব কিছু এখন ভঙ্গুর অবস্থায় আছে। তো ইরাকেও যদি মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়, তো সেক্ষেত্রে ইরাককেও আমরা আরেকটি ভঙ্গুর রাষ্ট্রে
ইতিমধ্যেই আমরা is ভঙ্গুর ভঙ্গুর already. জানি, কিন্তু হ্যাঁ। আরো ভঙ্গুর অবস্থায় পৌঁছে যাবে। সেক্ষেত্রে ইরান হয়তো সেই সুযোগটি নেবে ইরাককে আরো আনস্টেবিলাইজ বা ডিস্টেবিলাইজ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে। উল্টোটাও হতে পারে, মানে ইরানের সহযোগিতা যতভাবে সম্ভব সেটি তারা এটি প্রমাণ করার চেষ্টা করবে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে নিয়ন্ত্রণের ভেতরে থেকে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা বা অর্থনীতি সেটি যথেষ্ট ভালো ছিল না, বরং তারা তাদের নিজেদের মানে শাসন কার্য যদি নিজেরাই পরিচালনা করে সেক্ষেত্রে অনেক বেটার হবে। কারণ আপনি আরব স্প্রিংয়ের যে মানে আরব বসন্তের যে কথা আপনি বারবার আমার কথা এসেছে, হ্যাঁ, সেটি তো আসলে কার্যকর হয়নি। আপনি ইজিপ্টে দেখেন, লিবিয়াতে দেখেন, এবং ইরানও কিন্তু সেটাকে গ্রহণ করেনি। অনেকে ধারণা করেছিল যে এই সুযোগে হয়তো এরকম একটা কিছু হয়ে যাবে, কিন্তু বিক্ষোভটা সেভাবে হয়নি, বরং একটা সিম্প্যাথি, যেটি আপনি আপনার কথায় বলেছেন যে কাসেম সুলাইমানির যে শেষকৃত্য, সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ জমায়েত হয়েছে। কাজে যুক্তরাষ্ট্রের এই যে ইনভেশনের যে আকাঙ্ক্ষা বা ডিজায়ার, সেটিকে কিন্তু মানুষ ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। কাজেই ওই যে আরব বসন্তের কথা বলে যে একটা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার যে অভিলাষ, সেটি আদৌ বাস্তবায়িত হওয়ার সুযোগ কিন্তু আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। এবং ইরাক থেকে যদি তারা চলে যায়, আমি তো মনে করি এটা একটা বিরাট পরাজয় তাদের জন্য। কেননা তারা এই পুরো গেমটাকে যেভাবে সাজিয়েছে, যে সেখানে পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে, নিউক্লিয়ার ওয়েপন রয়েছে, সেখানে একটা হামলা চালাতে হবে, চালানো হলো, সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেল, সেটিকে পুনর্গঠনের কাজ করার জন্য তারা তাদের মতো করে একটা শাসন ব্যবস্থা তৈরি করলো, কিন্তু সেটাতেও কোনো আউটকাম আসলো না। তাহলে কেন মানুষ যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিমা বিশ্বের এই কথাগুলোকে বিশ্বাস করবে যে তারা সত্যিকার অর্থে মিডল ইস্টে ডেমোক্রেসি চায়? যদি চাইতো তাহলে কেন সৌদি আরব নিয়ে তারা কথা বলছে না? সৌদি আরবে তো রাজতন্ত্র এবং সৌদি আরবের something. Yeah, quickly, জি। If you go back to the pages of the French Revolution in 1795, what happened? Before that, there was enlightenment, there was a lot of other things. The people in the Middle Eastern countries, they are not educated or taught the process of democracy and all. You need to have that enlightenment before you kick in the democracy. It's not just power giving to the people, that's not going to change anything. People need to know how to protect it. Now that process has never taken place ever in their lives. So no matter how much we shout, till the time that enlightenment has taken place in that part of the world, things are not going to change. That is very important. But I think that's a very unfair comment that No, the no, people of that region are not enlightened. No, enlightened They're in very the sense. much enlightened. No, They I'm not meaning. They don't get the chance to practice yes, democracy. that is the thing. Yeah, but everybody, that's in relation to the power of the political- people and the people of like look at the Arab Spring. Right? So what I'm trying to say, the people needs to change their mindset. They shouldn't be captivated in the radicalization and terrorism and all of that. They have to come out of it and then think progressively that in order for us to succeed, we need to have a democratic institution. But that has to come from the people. Mass people, the general people of That those is- countries are not involved with terrorism. Of course it's not, but it is coming from them, the normal people, isn't it? So what I'm saying is the country needs to, if the demand comes from within, right? If the people wants the democracy, it will establish. Look at Bangladesh. Okay. No, I think I can't. Okay, so last. Well, no, comment. yeah, the Arab Spring did give us some hope in the Middle East, but it faded very, very quickly, unfortunately. But we've got some very unpalatable regimes. It's not just Saudi Arabia. You look at General Sisi in Egypt and what have you. They've been more tyrannical than those that they have replaced. And I think the less meddling we do from abroad, the better the Arabs will be able to, and the other ethnic groups in the Middle East, in getting their own lives sorted. I think that's much more feasible than what we've had in my lifetime and most of the last century, Western intervention in the Middle East. এক কথা বলতে গেলে আসলে যে পারস্যে আরব বসন্তের ছোঁয়া যদি লাগতে হয়, আমি পার্শিয়ালি একমত ইমরান ভাইয়ের সঙ্গে যে ডেমোক্রেটিক যে ইনস্টিটিউশনগুলো আছে সেগুলোকে কিন্তু ওয়ার্কেবল করতে হবে। মানে আমি মনে করি যে রুহানির সামনে বা ইরানের শাসকদের সামনে এটা একটা বিরাট সুযোগ। অযথা যুদ্ধে না জড়িয়ে যদি ওই ইনস্টিটিউশনগুলোকে শক্তিশালী হিসেবে দাঁড় করানো যায়, এডুকেশন এবং এমপ্লয়মেন্ট এই বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব আরোপ করা যায়, তাহলে কিন্তু চীনের মতোই আমার মনে হয় যে ইরানের সেই সুযোগটি কিন্তু রয়েছে। মানে নিউক্লিয়ার ওয়েপন দিয়ে সারা পৃথিবীতে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে, বা মধ্যপ্রাচ্যের যে ভূ রাজনীতি
সেই ভূ রাজনীতিতে তাদের একটি জায়গা তৈরি করতে হবে, সেটির চেয়ে বেশি জরুরি তাদের যে মানুষকে খাওয়ানো। হ্যাঁ মানুষকে খাওয়ানো। তো সেই জায়গাটিতে ফিরে আসলে আমার মনে Human হয় যে rights, you know, পিসের কথা যে আপনি বলছিলেন শান্তির এবং দরকার আমাদের ওখানে। Absolutely, we do need peace, but আমাদের সময় একেবারেই শেষ। আজকের মতন বিদায় নিতে হচ্ছে। আগামী মঙ্গলবারের আলাপচারিতা দেখবার আমন্ত্রণ রইল এবং আমরাও সকলেই অবশ্যই আমাদের একমাত্র চাওয়া নিশ্চয়ই যে পৃথিবীতে শান্তি ফিরে আসুক। শুভরাত্রি।